Operation Heavy Metal is bringing something big to Rainbow Six Siege. Something destructive. Something Sweet Harry's ghost. What is that noise? Why is everything exploding? What in the actual fuck? Friends, the chaos you're seeing is the work of the Boogie Auto Breacher. This rolling riot wrecks anything destructible in its path and ensures you'll always know when Ram, the new South Korean operator, is in the round. The third season of Year 8 of Rainbow Six Siege is also delivering operator updates for Grim, Fuse, and Frost, a significant change to shotguns to increase their efficacy, a new weapon roulette mode to mix things up in the permanent arcade playlist, and more. Let's focus first on Ram, the new attacking... Ja, und damit moin 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 meine Freunde des gepflegten E-Sports. Heute mal mit einem kleinen, ja, ich sag mal jetzt Video, Reaction-Video, ne, um einfach mal zu gucken, was der neue Operator kann. Also, was mir jetzt gerade aufgefallen ist, also der neue Operator hat 4 Gadgets, die einfach nur pervers den Boden aufreißen. Das ist einfach so. Also, die Dinger kannst du nicht steuern, die Dinger kannst du halt nicht selber fahren, also einfach nur, ja, fährt einfach durch die Gegend. Bin mal gespannt, Alter, ob da noch was gepatcht wird, weil 4 Stück, Alter, dann kannst du ja den kompletten Boden aufreißen. Das ist der absolute Wahnsinn. Aber jetzt kommt es natürlich darauf an, ob man den Operator auch braucht, weil wie gesagt, du hast ja Bug, du hast ja Sledge, du hast ja, ach Gott, du hast ja so viele Operator, womit du halt die Decke aufkriegst. Und deswegen müssen wir auch mal gucken, wie die Bewaffnung ist von dem Operator. Wir müssen mal gucken, wie der Speed von dem Operator ist und halt wie halt natürlich halt die, ja, Health und so, ne? Also da bin ich mal gespannt. Operator who enters the Siege roster as part of the Red Hammer squad. Led by Thermite, these operators are not known for their delicate touch, so Ram fits right in. Her loadout primaries include the... So, jetzt gucken wir einfach mal. Die R4C. Leck mich am Arsch, Alter. Ich glaube auch, ich habe mal gehört, dass die R4C auch mit 1,5er Visier ausgestattet ist. Und das wäre ja natürlich extremst heavy, ne? Aber jetzt sehen wir jetzt hier zum Beispiel auch, also Zweitwaffe ist halt das LMG halt, ne? Die ITA, die Pumpe, die kannst du in die Tonne treten. Also jeder, der Rainbow schon lange genug spielt, der weiß, dass die ITA einfach nur Rotz ist. Und natürlich, ja, die Pistole ist auch nicht schlecht, ne? Die MK19. Hat, glaube ich, 42er Damage, bin ich der Meinung. Weiß ich jetzt nicht ganz genau, ne? Und dann gucken wir einfach mal. Full Health, ne? Also sprich 3-mal. Aber Speed ist One-Speed Operator. Also sprich, der ist sehr, sehr langsam, sehr, sehr träge. Also wird er halt auch nicht so gerne genommen halt für die Leute, die halt, sag ich mal, ein bisschen schneller unterwegs sind halt, ne? Die werden dann natürlich auch wieder Bug spielen, weil Bug ist ja ein 2-Speed-Operator. Sledge ist ja ein One-Speed-Operator, also da kann man dann wieder gucken, wie es aussieht. Heartbreach-Gadget hat er auch und Stun-Grenades. Also ich sag mal so, für einen Spieler wie mich jetzt zum Beispiel, ne? Wenn ich jetzt den Recall halten könnte hier von der R4C, wäre es natürlich ideal, ne? Und ja, man muss es einfach schauen. Wir gucken mal weiter. LMGE light machine gun for matching the big and loud theme of her gadget, and the R4C assault rifle for more precision work. Her secondary options are the ITA-12S, one of the beneficiaries of the new shotgun buff, and the MK1 9mm pistol. Bring along stun grenades or a hard breach charge, and Ram is ready to root out her foes, no matter where they hide. With, of course, the help of her Boogie Auto Breacher, which allows her to create... Also habt ihr das gerade gesehen? Ich schmeiß das Ding einfach auf den Boden, der fährt durch Wände, der fährt durch Fenster kaputt und alles. Also das ist ja der Wahnsinn halt, ne? Also das ist ja ein Support-Operator vom Feinsten, ne? Und habt ihr das gerade gesehen, Alter, auf Chalet K9? Er lässt einfach die Drohne reinfahren, schmeißt 3 Stunts rein und pusht einfach die Gegner. Alter Schwede! Chaos in 3 easy steps. Step 1. Choose the direction you want the boogie to go. Straight ahead is the default, but it can also curve left or right. Just toggle the weapon mode like you do for Capitão's bolts, and that's step 1 done. Step 2. Drop it on the Man kann sogar die Richtung, sag ich mal, angeben, ob er jetzt nach links ziehen soll oder nach rechts ziehen soll oder geradeaus ziehen soll. Oh, okay, auch nicht schlecht. ground. Heave it through a barricade. Chuck it at a boarded up window. Once it lands, the boogie is ready to boogie. Step 3, activate. Do it right away, or time it perfectly with a team maneuver, or wait until you've snuck around. Also das hätte mich jetzt interessiert, ob er auch so ein Schild kaputt machen kann. Schade, dass sie da drauf geblieben sind. Rounds to a more advantageous position. Then
Let the chaos commence. The Boogie is custom engineered to pulverize a huge swath of destructible floor. And Guckt euch das an, Alter, Chalet, der komplette Boden wird einfach aufgemacht. Du schmeißt alle 3, 4 Stück da einfach rein und dann ist das Ding da erledigt, ey. Alter Schwede. Also der Operator wird auf jeden Fall lustig werden. because the Boogie just goes once activated, it means that Ram and her friends can find their angles and wait safely until the Boogie gives them a clear line of sight to smite their foes from above. The Boogie's destructive force applies to whatever is in its path. War da gerade das Zweiervisier? Auf der R4? Nein. Da habe ich mich jetzt verguckt. Da habe ich mich jetzt, glaube ich, verguckt, ne? Also das ist auf jeden Fall, nee, da habe ich mich jetzt verguckt. Das war für das LMG bestimmt, ne? Deployable shields, chewing up frost mats, triggering any number of traps, even just motoring right through a Der macht das Schild kaputt, meine Damen und Herren. Habt ihr das gerade gesehen? Der macht wirklich das Schild kaputt. soft wall. And if an Und fährt durch die Wände einfach, die unverstärkten. Was ist das denn bitte schön für ein Gadget, meine Damen und Herren? Also wollen die mich verarschen? unfortunate defender happens to be DBNO in the right place at the wrong time, well, like I said, unfortunate. You've also probably noticed that the Boogie creates an absolute cacophony, and all that noise is a huge strategic asset that you can use to cover any number of synchronized breaches or fuse cluster chargings. Heck, you can probably get off a sneaky diffuser plant amidst all the hubbub. I mean, will your opponents really be able to hear an incoming Amaru amidst the explosions? Or detect a drone incursion by Twitch or Brava or Flores? Maybe, but there's something about the noise and the fact that the ceiling is turning into a dozen deadly vertical sightlines that tends to be very distracting. Now, despite its bulletproof armor and explosive antics, the Boogie can be stopped. An impact grenade or C4 will destroy it, as will shooting the red. Du kannst das scheiß Gadget noch nicht mal kaputt machen, also kaputt schießen? Du brauchst dafür Contacts oder C4? Ho. Canister at the rear of the device. Mute can also stop it before it gets started. His jammers cut off the signal Ram uses to activate her gadget. So, if the Boogie is deployed in a jammer's radius, it won't go until the jammer is dealt with. Once it's activated, though, it's a purely mechanical operation that cannot be jammed, won't be stopped by electrified wires, and fears neither man nor God. The Boogie Auto Breacher is built to break down defenses, open up opportunities for vertical play, and generally sow chaos and confusion among the defenders so that Ram and her teammates can execute their plans. Operation Heavy Metal is also unleashing operator updates and a new game mode. So let's talk about those for a sec. Grim can now toggle his Kawan Hive launcher to shoot either sticky projectiles or ones that will bounce one time before landing and unleashing the bees. This gives him more flexibility to deploy his intel-gathering friends without having to expose his face. Jetzt kann man die Gadgets von Grim sogar abprallen lassen an der Wände. Also da kann man ja ein bisschen hier Billard spielen. Das, oh Mann. Jetzt wird er auf jeden Fall ein bisschen interessanter halt, weil das war ja immer das Problem halt von Grim, ne? Egal wo er halt hin, batsch, fertig, ging auf und das war's halt, ne? Und das kannst du jetzt einfach über die Bande spielen. Oh mein Gott. To his bullet-firing enemies. Combined with last season's buff that gave him new loadout options and increased how quickly his bees deploy, how much area they cover, and how long they linger, things are looking grim for Grim's enemies. Fuse's cluster charges will be deployable on deployable shields. Now, if that strikes you as a very risky maneuver, I agree. You'll also be able to deploy them on Osa's Talon 8 shields. Alter Schwede, was haben die sich denn da jetzt einfallen lassen? Du kannst jetzt als Fuse die Schilder nutzen, sei es jetzt das Osa-Schild oder sei es jetzt von den Defendern das Schild, einfach... Alter Schwede.
as long as you don't mind showing any nearby defenders exactly what you're up to. And coming later in the season, a change to Frost's welcome mats that will allow you to remove yourself from the metal jaws of death, though you might still want to wait for a teammate's aid once you hear this next part. After escaping the trap, you are badly hurt, meaning you move more slowly, make more noise, and leave a blood trail. Ach, Ubisoft, warum dieser Frost Rework, Alter? Das ist. Ja gut, okay, ne, also einige sagen ja halt, das ist halt für die Solo-Spieler gemacht worden, aber useless as fuck, sage ich ganz ehrlich jetzt, Ladies and Gentlemen, ne? Also das braucht man wirklich nicht, dieses Frost Rework, ne? Also die Frost war eigentlich richtig gut gebalanced, es ist einfach so. Und da, wo die Frost-Matten sind, da sind auch zu 98% Teammates, die halt die Frost dann einfach töten können, die Frost sag ich schon, den, der halt da injured ist, töten können, ne? Also das hätte jetzt nicht sein müssen, ne? Weil wer packt, bitteschön, ich sag jetzt mal einfach, wir sind jetzt auf Villa, sage ich jetzt einfach mal, ne? Wer packt denn jetzt, sage ich mal jetzt, im Walk-In eine Frost Trap und geht in Aviator und callt dann, ey, Leute, im Walk-In, die Frost Trap, da könnte einer sein jetzt, Trail that defenders can easily follow. These effects wear off after a time, and one day, in the twilight of your years, you might be able to forget the searing agony of your desperate escape. But in the meantime, probably best to continue avoiding frost mats. As for the new game mode in the permanent arcade playlist, it's called Weapon Roulette. It's team deathmatch with a twist. Everyone spawns with the same random weapon, and everyone gets the same new random weapon once the roulette timer reaches 0. It's a fun way to flex your skills across the Siege arsenal, and you don't really have to worry about getting caught switching in the middle of a shootout because your opponent will be having the exact same problem. There are a few more neat Okay, der Spielmodus ist cool, habe ich früher gerne gespielt beim Modern Warfare, ne? Also ist ja schon altbekannt halt, ne? Waffenwechsel. Und ich glaube, das ging dann halt, bis du alle komplett Waffen durch hattest. Und dann ganz zum Schluss war das ja bei Modern Warfare war das ja so, wo du dann halt mit dem Messer oder mit dem Tomahawk spielen musstest, ne? Zum Schluss. updates coming with Operation Heavy Mettle, so let's hit a few highlights real quick. Shotguns are getting a host of tweaks to things like spread, damage, range, and headshot modifier, all aims to make them more consistent and reliable. You'll also be able to make bigger holes in destructible surfaces if you hip-fire them while moving, all the better to shape the map to your advantage. Note that these changes do not affect slug shotguns like the TCSG-12, ACS-12, and Boss G. You'll also notice a few changes when you hop into Quick Match. Rounds now begin with a few basic walls already reinforced, and a few rotation holes already opened up. Plus, in the first few seconds of the round, defenders will be unable to shoot outside or run out, giving attackers a welcome reprieve from spawn peeking. All of these updates and more are coming. Haben die jetzt wirklich eine Safe Zone, Alter, für Attacker gemacht, damit dann halt nicht diese Outruns oder diese Spawn-Traps sind? Oh, das wird ja einige richtig ankotzen halt, ne? Weil wie oft hat man das gehabt, dass die da einfach rausgerannt sind oder auf dem Fenstersims sich gestellt haben und dann in den Spawn reingeschossen haben. Also gibt es jetzt einfach bloß eine Safe Zone für Attacker. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das war. 5 Sekunden, 10 Sekunden. Oh, nicht schlecht, okay. Ja, okay. For free to Rainbow Six Siege when Operation Heavy Mettle launches. The new operator, Ram, and her Boogie Auto Breacher will be unlockable at season launch through the Premium Battle Pass and available 2 weeks later for purchase with Renown or R6 credits. Get the latest Rainbow Six Siege updates by subscribing to this channel and visit us at news.ubisoft.com. Okay, also da hat ja Ubisoft, also mit dem Operator haben sie sich ja echt was einfallen lassen. Ne, also wir lassen mal kurz Revue passieren. Ne, der macht die Decke auf, der kann durch unverstärkte Wände fahren, der kann Schilder kaputt machen von den Verteidigern. Und ja, wird auf jeden Fall sehr interessant werden, der Operator. Der wird, glaube ich, auch
Ja, aber nur in Kombination halt. Das habt ihr aber auch gesehen halt, ne? Wenn man halt zum Beispiel jetzt so mit Ying oder so spielt, dass man, wie ihr jetzt gerade zum Schluss gesehen habt, ne, einfach gedroppt ist halt durch die Hedge, ne, einfach aufgemacht hat, Ying reingepusht ist halt, ne? Und wird auf jeden Fall sehr interessant werden. Also, lass ich mich mal überraschen. Aber die Safe Zone ist ja auch nicht schlecht jetzt, ne? Also ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Sekunden das waren. Ne, aber ist auf jeden Fall eine sinnvolle, also für mich persönlich ist es eine sinnvolle Sache, ne? Also wie gesagt, Spawn Trash schaffe ich nur auf Kaffee, glaube ich, ne? Also das weiß ja jeder. Ja, bin ich mal gespannt halt, ne? Und Fuse wird auf jeden Fall auch, also im Großen und Ganzen auf jeden Fall sehr interessante neue Season, meine Damen und Herren. Bin ich mal gespannt, Alter, wie das auf jeden Fall ankommen wird, ne? Falls euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Follow, lasst ein Like da, ne? Falls ihr mehr sehen wollt, ein Follow da lassen halt, ne? Kommentare könnt ihr natürlich auch nutzen, einfach reinschreiben, ne? Konstruktive Kritik nehme ich natürlich auch gerne an, also von daher, ne? In diesem Sinne, spielt dann aber fair, euer Bad Rookie. Tschüss.